amis, aujourd'hui je vous emmène avec moi puisque je vais faire une balade en vélo parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai acheté un nouveau vélo et c'est un vélo à 3 roues. C'est vraiment, ça fait vintage, ça fait old school. Je sais faire du vélo à 2 roues, tout ça, j'en avais un en France, mais je voulais un vélo à 3 roues puisqu'il y a un panier derrière où tu peux mettre tes courses. Et du coup, je voulais un vélo comme ça pour pouvoir aller faire mes courses quand Kyler il part en voiture au boulot. Bah, j'ai pas de voiture, donc du coup, c'est pour ça que j'ai pris un vélo comme ça. Et là, il y a la petite Molly. What you do, Mud? What is that, Mud? You don't see what is it? It's so dark, Mud. We can see. Elle me regarde parce qu'elle sait que je vais partir, mais je vais revenir, ok? Je vais aller chercher des courses. Et je vais revenir, Matt. Ah! Un bisou à la caméra, Matt. Tu fais quoi? Elle parle pas français, elle parle anglais. Mais je parle français des fois, donc peut-être qu'elle comprend. Du coup, je vais prendre mon vélo pour aller à la poste, parce que j'ai la poste en fait chez moi. Il faut que j'envoie un colis. Que je renvoie un colis d'où il est arrivé, parce que le colis ne me plaît pas. Il est là, je suis en train de mettre le scotch. Mais du coup, je me suis dit... Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc je vais prendre mon vélo et on va aller faire une petite balade. Après, il faut que j'aille au magasin où je fais mes courses parce qu'il y a des bons deals et je peux avoir quelques trucs gratuits. Notamment, il y a un déodorant qui coûte 7 balles et vous avez 7 $ de coupons. Du coup, avec les 7 $, je peux avoir un déodorant gratuit, pardon. Donc c'est pour ça que j'y vais. Molly. So, I was saying in French, I'm gonna take you with me because I gotta go to the post office and my husband is at work. So I gotta go to the post office, send this package back because I don't like the package I got. It don't fit me and it's really not good quality. So I'm just gonna send it back with my bike. And then after I gotta go to the grocery store because there's good deal. There's some good deal. Wait, Molly. And it's gonna be $7 coupon, so I just buy it and they give me my money back. So I'm gonna use it this. I'm gonna take you with me because I have my bike and it's cool, you know, it's a good workout too. So I'm just gonna ship this hat back because I didn't like it. Let's go. Okay, so as I was saying in French, I will take you with me today because we're gonna do a bike ride. Like I said, I just bought this bike and you can see 2 weeks out here. I just bought this bike for $50. This is my bike. That's what I bought. I'm going to the post office, so I'm getting this, ship it back, and then after I get my bag and go to the store, it's down the street. But yeah, I got this bag for $50 on Facebook Marketplace. It's pretty cool because I love this. This is one of my favorite pieces. I wish it would stay in place. I don't know. Kind of break down. I gotta put this tight. Yeah, I gotta tie this up real quick before I go. And I like this two stuff. Yeah, I don't work today. On the bike ride, that's pretty neat. And I don't forget my dog. Let me get my dog. Well, I better not forget this because this is gonna save my bike. Just to put it somewhere. It's tied up, I get the corner. Nobody's still my bike. But let's go!
Thank you. Really? Yeah, I had a book. Yeah, it's cool. I like with the 3 weeks because you can put like a package on it. And groceries, that's what I take. And the waves cover me. Dark clouds won't let the sunshine through. It's difficult to cross it with this traffic. And a voice seems to say, shall there be a brighter day? Don't allow the storms to hide sweet heaven's view. For you've got one more valley, one more hill.